வணக்கம். மீண்டும் என் பாட்காஸ்ட்டுக்கு வருகை. வெல்கம் பேக் டு மை பாட்காஸ்ட். இன்றைக்கி லா 37 லா 36 ஐ திங்க் 36 or 37 லா 36 பேச போகிறோம். அண்ட் this will complete almost 2/3 of the book and there will be only 12 laws after this. So law 36 படிங்க தம்பி சார். Law 36. Disdain things you cannot have. Ignore them is the best revenge. By acknowledging a petty problem, you give it existence and credibility. The more attention you pay an enemy, the stronger you will make him, and a small mistake is often made worse and more visible when you try and fix it. It is sometimes best to leave things alone. If there is something you want but cannot have, show contempt for it. The less interest you reveal, the more superior you seem. சொல்லுங்க ஆனந்த். இது ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் லாஸ். நம்மளால் முடியாதுன்னு தெரிஞ்சால் அதை போய் ட்ரை பண்ணி டோன்ட் மேக் அ பப்ளிக் ஸ்பெக்டக்கிள் ஆஃப் யுவர் செல்ஃபுங்கிறது தான் இந்த லா. இஃப் யூ ஆல்ரெடி இன் அ பொசிஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த், டோன்ட் ட்ரை டு அட்டெம்ப்ட் திங்ஸ் தட் யூ cannot do and try to that only exposes your weakness, and when you try to correct a mistake it looks worse. So or you can say stick to your core competence. The moment you move out of your core competence, you will be punished. ஸோ நம்மளோட கோர் காம்பிட்டன்ஸ் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு அந்த கோர் காம்பிட்டன்ஸை மட்டும் நம்ம செஞ்சோன்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது. தி மூமெண்ட் we get out of core competence, you will be punished and punished severely. இதை நீங்கள் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அந்த கிரிப்டோ கரன்சியை பற்றி 2 பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் அடிச்சுக்கிறதுலேருந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம். தே டேக் கான்ட்ரரி ஒப்பீனியன். சார்லி மங்கர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இட்ஸ் அ பீஸ் ஆஃப் ஷிட். ஒரிஜினலி வி நோ இட்ஸ் அ பீஸ் ஆஃப் ஷிட் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் நோ இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ. It's human created. They are 2,500 coins. And because they are 2,500 coins, it's easily copyable and there is no cash flow generation. In fact, it costs money to maintain it. Therefore, it is not an asset. It needs to go and finally it will come to zero. And it is a disruptive force in the sense that the governments, as we know, which gives some stability, will not exist. Even when this cryptocurrency has crashed, இப்போ கீழே கிராஷ் ஆனப்போ கூட we are now saying what was the government doing, what was the regulator doing. That's a joke, because கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக அனார்கி க்ரியேட் பண்ணுறது தான் கிரிப்டோகரன்சியோட ஐடியாலஜி தான். Crypto runs only on 2 things, one on momentum and another ideology. The ideology is that the government cannot control currency. We will regulate it and we will tightly create currency. இதான் சார்லி மங்கரோட தியரி. There is another great investor called Bill Muller. அவனை இந்தியாவில் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. He is a fund manager with 28-year history. அவன் என்ன சொல்கிறான், எனக்கு ஐடியாலஜியில் ஒன்றும் கிடையாது. I am here to make money. If I think it will go up, I will make money. I am not here to sit on value judgment on whether crypto is right or not. Munger is right, but that does not mean that I cannot make money. Something in scarcity will go up, and Bitcoin was in scarcity. Everybody wanted it, so I bought it at $3,000. It goes up. That's his logic. And when it started to fall also, he didn't worry. He said my price is 3,000. From 3,000 to 70,000, it has come down to 3,000 to 18,900 when he spoke. These are 2 different theories and 2 different types of people doing 2 different types of investments. ஒரு மவுண்டன் டாப்புக்கு போகிறதுக்கு பல பாத்துக்கள் இருக்குது. Bill Muller cannot do what Charlie Munger is doing, nor Charlie Munger can do what Bill Muller is doing. இதில் ஃபண்டமெண்டல் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, Bill Muller is working with a limited pool of money as a fund manager. Charlie Munger is not a fund manager. They used to be fund managers. They converted themselves into a company and started collecting money from insurance and what was called as blue chip stamps and coupons.
Now blue chip, with the internet era, blue chip stamps is dead. But they squeezed it to the end. And they are making money, or they are picking money out of insurance because they have a huge investable surplus. So they are always cash rich. So they can afford to wait and buy. Look and pick. Whereas Muller cannot do that because he has to show returns to his investors every quarter. So what I am trying to say is, Muller cannot do what Munger can do. Munger cannot do what Muller will do. They are two different things. Better if Munger tries to do what Muller does, it will be a big fiasco. Or Muller attempts to do what he is doing, Charlie is doing, it will be a fiasco. அவனுக்கு என்ன கோர் ஸ்ட்ரென்த்தோ அந்த கோர் ஸ்ட்ரென்த்தை ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். If Bitcoin comes to zero, Muller will have a small portion of his money in that and he can afford to lose it. The point is, Mullரை பார்த்து நம்ம சூடு போட்டுக்கிட்டோம்னா we cannot afford to lose that money. அதனால் இது மாதிரி நம்ம எது நம்மளால் முடியும் முடியாதுங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி இப்படிலாம் பேசினதுனால நான் என்ன சொன்னேன்னா, நம்மளால் எவ்வளோ அஃபோர்ட் டு லூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை தான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போட முடியும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் லைக் பேயிங் அ ரோல் ஆஃப் டைஸ். 1 விழுமா, 2 விழுமா, 5 விழுமா, 4 விழுமான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ தெர் இட் கேன் கோ அப், இட் கேன் லூஸ் மணி. ஸோ you should bet only what you can afford to lose. What you have kept for a rainy day, if you take it and bet, you will definitely lose your pants. இதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ நம்மளுக்கு எதுக்கு ஃபிட் ஆகுமோ, நம்ம எதை பண்ண முடியுமோ அதை தான் நம்ம பண்ணணும். இப்போது சினிமாவுக்கு போயிடுவோம். கிரேட் ஆக்டர்ஸ் நீட் நாட் பி ஸ்டார்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் நீட் நாட் பி கிரேட் ஆக்டர்ஸ். இப்போ ரஜினிகாந்தை ஒரு ஆர்ட் சினிமாவில் நடிக்க முடியாது. மார்லன் பிராண்டோ மாதிரி பண்ண முடியாது. அவன் ஒரு ஸ்டார். அவன் பண்ண ஸ்டைலில் அந்த ஜெனரேஷன் ஆஃப் பீப்புளுக்கு பிடிச்சது, அவன் பெரிய ஹிட் ஆகிட்டான். ராஜேஷ் கண்ணாவும் அது மாதிரி தான். அவன் ஒரு 17 படம் 16 படம் கண்டினியூஸாக சில்வர் ஜூப்ளி கொடுத்தான். அவன் ஒரு ஸ்டார். அவன் கலராக ட்ரெஸ்ஸு போடுவான், டான்ஸ் ஆடுவான், ஹீரோயினோட சுற்றுவான், அவ்வளோதான் பண்ணுவான். அவனை பார்த்துட்டு அவன் என்ன இப்படி இருக்கானேன்னா, அதுக்கு தான் மக்கள் அதுக்காக தான் அவனை பார்க்க வந்திருக்காங்க. அவனை தூக்கி மார்லன் பிராண்டோ மாதிரி ஆக்ட் பண்ணு, சிவாஜி கணேசன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணு, நஸ்ருதீன் ஷா மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுன்னா முடியாது. ரைட்டுங்களா? சம்டைம்ஸ் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ட்ரான்சென்ட் இட். இப்போது பொம்மன் இரானியை ஹீரோவாக போட்டு படம் எடுத்தால் படம் ஓடாது. பொம்மன் இரானி இஸ் அ கிரேட் கேரக்டர் ஆக்டர். இஸ் அன் ஆக்டர், கிரேட் ஆக்டர். பட் அவனை ஹீரோவாக போட்டு படம் எடுத்திங்கன்னா படம் 2 நாள் கூட ஓடாது. ஸோ a star is not a great, need not be a great actor. A great actor need not be a star. Sometimes என்ன ஆகும்னா, நான் ஆக்டர்னு நினச்சேன். somebody who wants to be, either you are an actor or you are a star. You cannot be both. ஏதாவது ஒரு படம், a star can act in one movie and that movie can take a big hit. But every movie cannot be a great actor. ஆக்டிங்கிறது ட்ராமா, getting into the skin of the character and those kind of things. That is, the actor is not the brand. இப்போ நீங்கள் யார் காந்தியில் நடித்தாங்கன்னு நான் கேட்டேன்னா உங்கள் ஜெனரேஷனுக்கு தெரியாது. பட் காந்திங்கிறது ஒரு ஐகானிக் படம். எவ்ரி இயர் தூர்தர்ஷனில் வரும், இல்லை எங்கேயாவது பார்த்துருப்பீங்க. யார் காந்தி அப்படின்னா இப்போ கூகுள் பண்ணால் ஆன்சர் தெரியும். ரிச்சர்ட் அட்டன்பரோ தான் ஃபேமஸ் ஆனான், நாட் காந்தி. காந்தியாக நடித்தவன் பேர் பென் கிங்ஸ்லி. அவனுக்கு ஆஸ்கர் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பென் கிங்ஸ்லி எங்கே போனான்னு தெரியாதுன்னா நமக்கு தெரியாது, போயிட்டான். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஸோ பென் கிங்ஸ்லி cannot become Sylvester Stallone. Nor can Sylvester Stallone play the role of Gandhi. அது ஆனால் சில ஆக்டர்ஸ் ட்ரை பண்ணுவாங்க. இப்போது வில் ஸ்மித் ட்ரை டு ப்ளே முகமது அலி பிகாஸ் முகமது அலி வாஸ் his childhood hero. But some other actor would have definitely done a better job than Will Smith. Will Smith is a comedian hero, comic hero. He should have stuck to that. இதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன். வினோத் சார், உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். இந்த லாவில் ரிவர்சல் இருக்குது. ரிவர்சல் என்ன சொல்கிறேன்னா, ப்ளே த கார்ட் ஆஃப் கண்டெம்ப்ட் வித் கேர் அண்ட் டெலிகசி.
Most small troubles will vanish on their own if you leave them be, but some will grow and fester unless you tend to them. Then another thing he says is learn to distinguish between the potentially disastrous and the mildly irritating. இது சொல்லும்போது எனக்கு வந்து இந்த செரனிட்டி ப்ரேயர்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த செரனிட்டி ப்ரேயர் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. என்ன சொல்கிறேன், வீட்டு என்னோட ரூம் கதவுல நான் அதை ரொம்ப நாள் மாட்டியிருந்தேன். ஆமாம், அந்த ப்ரேயர் என்ன சொல்லணும்னா, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and most importantly the wisdom to know the difference. என்னன்னா வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயம் வந்து உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். சிலது உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும், சிலது உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு வந்து என்ன தேவைன்னா விஸ்டம் டு நோ இது உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும், இதில் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் இன் லைஃப் யூ ஃபேஸ், சம் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ கேன் சால்வ், சம் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ கேன் நாட் சால்வ். ஸோ யூ பெட்டர் ஆஃப் இக்னோரிங் இட் தென் லெட்டிங் இட் ஃபெஸ்டர். இது என் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லணும்னா, நான் வந்து முன்னாடி வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம் நிறைய ஆப்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தேன். where I was tracking all these things with social media influence என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு. Then என்ன ஆகும்னா, slowly I got so absorbed in it, I was spending a lot of time just looking at this and saying என் வாழ்க்கையில் இது இல்லை அது இருக்குது, இல்லைனா நான் இப்படி பண்ணால் என்னோட ஃபாலோவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். I wasted so much of time. Then one day I finally decided இது போதும், நான் எல்லாத்தையும் uninstall பண்ணிவிட்டு I installed ஆனந்த் சொன்ன பிரகாரம் trading apps which market trackers, stock trackers, and I set alerts on my phone to tell me when a stock price is going down, when a share price is going up. And I started investing the same amount of time I was investing in social media in these stock trading and stock picking apps. And whenever these alerts came, I slowly started investing rather than wasting time on social media. End of the day, now 3 years, 4 years down the line since Anand asked me to do that, I've got now a sizable portfolio and I'm feeling rather happy about it. And all that anxiety which I used to have from social media has vanished. And this was just by simply ignoring social media and focusing the same energy in something else. It led to this. Enna solringa Anand? True. See, you cannot waste your time. When I was a kid, I used to watch a lot of test matches. But today, at my role, watching a match, I honestly feel is a waste of time because I cannot influence the outcome of the match anymore. So today my stage in life is to be in a position where I can influence the outcome of things. லைஃப்பில் சில பேருக்கு ஏர்லியாக அவுட்கம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும், சில பேருக்கு லேட்டராக வரும். இப்போ நாம் வந்து எங்கள் கிரேட் ஹீரோ கவாஸ்கர் எடுத்திங்கன்னா by 37, 38 his life was over where he could influence the outcome. And then he started telling expert commentary and made the transition to being a commentator extraordinarily well. And today he is an expert commentator. And most நீங்கள் உங்கள் ஜெனரேஷனில் முக்கால்வாசி பேருக்கு கவாஸ்கர் த பேட்ஸ்மேனே தெரியாது. Most of you only know Gavaskar the captain, the commentator. He's been commenting now for nearly 35 years. 1987 ரிட்டையர் ஆனார். 87 எண்டில் ரிட்டையர் ஆனார். We are now at 35 years of retirement, 35 years ஆடுது. And he has had a equally big, long career because cricket, his career started when he was 16, 17 and ended in 20 years. He has had double the career. Another person who did that was Disdain. But for him, watching cricket was a profession. And commenting on that was a profession. Right? But for us, it is entertainment. For us, it is entertainment. It is not, in my time, it used to be a serious sport. Anjanal test match. Now I can't imagine myself watching test match for 5 days, doing nothing. அது வந்து, it depends. It depends on the stage and time of your life. Correct. இது ஆனந்த் சொன்னது வந்து very true. இதில் வந்து another good example which I can tell you, which Anand will elaborate more on is our guru, which me and Anand truly believe in, is Ramana Maharishi. Towards the end of his life, when he started reaching the end of his life, he started developing cancer in his arm. And he just ignored it. And he just ignored it. சொல்லுங்க ஆனந்த் பற்றி கொஞ்சம். He ignored it. People wanted to treat him. He said, your treating is not going to make any difference. What has to happen will happen. எது நடக்கணுமோ அது நடந்தே தீரும். சும்மா இருப்பதே மேல் அப்படின்னாரு. No, they wanted to treat him. They wanted to operate him. They operated on him. And he said, okay, you can operate on me, but no anesthesia. And he just patiently watched while they snipped off the tumor. They opened it up. Tumor, and it came back. And he said, here.
They gave him radium therapy, they tried everything. The students were more desperate to keep him alive than he was interested in being alive. அதே மாதிரி தான் ஐன்ஸ்டைன். When his artery or something went burst, aneurysm வந்து வெடிச்சிருச்சு. They said we can extend your life by doing an operation. He said, don't trouble yourself. Whatever I had to do in this life, I have finished. It's time to go. And next day morning, he passed away. So, you should also know how to exit. அதில் ரமணரும் சரி ஐன்ஸ்டைனும் சரி, two great human beings. They did it the way it should be done. Yes, death is inevitable for everybody. And worrying the about problem என்னென்னா, நம்ம எல்லாரும் இம்மார்ட்டல்னு நினைக்கிறோம். Correct. இந்த பூமியில் நிலையாக வாழ்ந்தவன் யாரடான்னு கேட்டான் கண்ணதாசன். ஸோ நெய்தர் am I immortal, nor is my brother immortal. And unless you meditate on your mortality, that your time will come to an end, you cannot do and achieve things in life. So this law at the end of the day says, you have only limited time on this planet Earth. You can choose to specialize in certain things and you have to leave certain things. What to specialize and what not to specialize is your problem. ஆடு மாதிரி எங்கெல்லாம் பச்சையாக இருக்கோ அதெல்லாம் போய் கடிக்க முடியாது. மாடு மாதிரி சாப்பிட்டு டைஜஸ்ட் பண்ண கற்றுக்கணுங்கிறது தான் இந்த லாவோட பிரின்சிபல். And also another thing I want to highlight is, a lot of you feel that we are interpreting these laws in a very philosophical, in a nice manner. And this book is actually meant for cutthroat. So this law again applies to the same principle, that everything can be looked as something bad or something good. Me and Anand have a tendency of taking a situation or something and trying to ascertain something valuable out of it, something good, something wholesome for ourselves out of it. So that's why each of these laws we reflect in a way this law can be applied positively, can be used and help you enlighten yourself about your life and what's happening with you. Yes, you can take these laws and use it sinisterly and try to plot someone's downfall and all that. But we are not in that game, me and Anand. So sorry if we're not fulfilling your wish of giving you sinister ideas of how to use these laws. இல்லை, கத்தி ரெண்டும் செய்யும். கத்தியால் அவன் கையும் வெட்டிக்கலாம், பழத்தையும் வெட்டலாம். என் ஃபிலாசபி பழத்தை வெட்டுறது. Anyway, this conversation has been interesting about this law. Tomorrow we'll catch up on law 37. Thanks. We get into the last quarter of the book. Yeah. I enjoyed it. Thank you. Thank you very much. Bye, guys. Bye.